Hello students, I welcome you all in the Rayat Shikshan Sanstha's ROSE project for 11th Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Miss Rohini Shelake. In the last lecture, we have studied about the atomic orbitals and it's a quantum numbers. 4 quantum number we have studied. After that, we have studied the shapes of orbital. Now, in today's lecture, we are going to discuss the next point of this chapter is the energies of orbital. Now, the energy of an electron in an hydrogen atom or the hydrogen-like species is determined by the principal quantum number. Now, here we can see the series for the energy of the electron in a hydrogen or a hydrogen-like species. 1s orbital have a less energy than 2s. 2s and 2p orbital have equal energy. Then 2p is less than 3s. 3s and 3p and 3d orbitals have equal energy. Then after that, 3ps, 3p and 3d orbital have a less energy than the 4s orbital. 4s, 4p, 4d and 4m orbitals having the same energy. Now this sequence or this order is for the hydrogen or the hydrogen-like species, means the atom which containing the only one electron. Now the orbitals with the same energy and the corresponding wave functions being different are called as a degenerate orbital. For example, P, D and F orbitals. Means the orbitals which having the same energy corresponding the wave function being different. त्यांचं wave function different असेल परंतु energy मात्र same असणार आहे. Now the energy of an electron in a multi-electron atom depends on the N and L value. Now, as we have seen the order for the hydrogen atom or the hydrogen-like species, here is the order. But if we consider the some atoms which containing the multi-electron, means more than one electron, ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, अशा ॲटमची एनर्जी कशावरती डिपेंड असेल तर it will be depend on the N and L, means principal quantum number and the azimuthal quantum number. Now for that we can discuss here the N plus L rule. Now the what is the N plus L rule? See here, the lower the sum N plus L for an orbital, the lower is its energy. Okay, so the lower the sum of the N plus L, म्हणजे ऑर्बिटल वरून तुम्ही काय करणार तर N आणि L व्हॅल्यूज वरून त्याची सम करायची, मीन्स N plus L व्हॅल्यू ही जर व्हॅल्यू कमी असेल, लोअर असेल तर त्या ऑर्बिटलची एनर्जी काय असणार आहे, लोअर असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल हियर वी कॅन सी द वन एक्झाम्पल. Suppose you consider the 4s and 3d orbital. If we want to write the order for the energy, 4s orbital have a less energy than the 3d orbital. Why? Because if you consider the N plus L value for the 4s orbital and 3d, for 4s orbital means the N value is 4, and as a s orbital means subshell is s, means the L value will be 0. So here 4 plus 0 is 4. If we consider this N plus L rule for the 3d orbital, 3d means N value is 3 and D subshell means L value is 2. So 3 plus 2 means 5. If we compare the sum, here is the sum 4 and here is the 5, means what? The energy of the 4s orbital is the less than 3d, because the N plus L value for the 4s orbital is less than the N plus value for the 3d orbital. Now, hence the electron enters in 4s orbital before the 3d. And त्यामुळे electron कुठे enter होईल अगोदर 4s orbital. After that, the electron will enter in a 3d orbital. Now, if two orbitals have the same N plus value, आता समजा N plus L rule आपण apply करतोय, but in that suppose the N plus L value जर दोन orbitals साठी same आली, now what we can do? So if two orbitals have the same N plus L values, then the orbital with the lower value of N is of a lower energy. ज्याची N value lower असेल त्याची energy काय असेल, lower असेल. So for example, if we consider the 4p and 3d orbital, now see here, 4p orbital means N value is 4 and p subshell means L value is 1. So 4 plus 1, 5. If we consider the 3d orbital, means N value is 3 and D subshell means the L value is 2, means 3 plus 2, 5.
मीन्स 4p and 3d ऑर्बिटल साठी n प्लस व्हॅल्यू काय येत आहेत तर 5 येत आहेत, म्हणजे दोन्हीसाठी सेम आली. इफ n प्लस एल व्हॅल्यू जर सेम आली तर आपण काय म्हणतोय की इफ n प्लस एल व्हॅल्यू इज सेम देन द ऑर्बिटल विथ द लोअर व्हॅल्यू ऑफ n इज द लोअर एनर्जी. मग लोअर n व्हॅल्यू कुठली आहे तर 3 मीन्स द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल इज lower than the 4p orbital. So hence the electron will enter in a 3d orbital as it has a lower value of n, and after that electron will enter in a 4p orbital. So in this way we can apply the n plus l rule. The lowest total electronic energy correspond to the most stable, that is the ground state of an atom. So जी lowest electronic state असेल किंवा lowest total electronic energy असेल which corresponds to the respective ground state किंवा respective state किंवा त्याची जी orbital state असणार आहे ती जी स्टेट असेल ती काय असणार आहे ग्राउंड स्टेट असेल. सो द लोवेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ॲटम. त्या ॲटमची ती स्टेबल स्टेट असेल आणि ती काय असणार आहे ग्राउंड स्टेट असणार आहे. So from the n plus L rule, the increasing order of the energy of orbital in a multi-electron, जसं की आपण हायड्रोजन आणि हायड्रोजन लाईक स्पेसिस साठी एक ऑर्डर लिहिली होती फॉर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. अकॉर्डिंग टू दॅट की इफ वी कन्सिडर द मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम, ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन आहेत असे जर ॲटम आपण कन्सिडर केले तर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ची आपण ऑर्डर कशी लिहू शकतो तर 1s ऑर्बिटल have a less energy than 2s, 2s is less than 2p, 2p is less than 3s, 3s is less than 4s, 4s is less than 3d, and so on. So for writing this order we can use the n plus l rule. Now here again some explanation using the n plus l rule is given in this table. Now see here how we can write it down this order. Okay, so its explanation is given in this table. So see here 1s orbital. Okay, suppose you have considered 1s orbital means n value is 1 and l value is 0 as the subshell is s. We have studied how we can determine the l values or how we can designate the subshell using the azimuthal quantum number that we have studied in the quantum number. So as s is orbital, or you can say the shell is s, means the l value is 0. So n is equal to 1, l is equal to 0 means 1 plus 0 is 1. So n plus l value is 1. Now if we consider the 2s orbital, n is equal to 2, l is equal to 0. So 2 plus 0 is 2. If we consider 2p orbital, n is equal to 2 and l is equal to 1 as the subshell is p, orbital is p. So l is equal to 1. So 2 plus 1, 3. So if we go according to n plus l, here you can see the increasing order of n plus l, and according to increasing order the energy of that orbital is also increasing, means 1s is less than 2s, 2s is less than 2p. So here the energy of the orbitals is increasing in this order. So in this way you can apply the n plus l rule for the orbital. Now the next very important point of this chapter is the above principle. Now what is the meaning of this above word? Meaning is the building of. Now the building of an orbital means filling of an orbitals with the electron. Orbitals build करायचे means what? Ki we have to fill the orbitals with the electrons in the ground state of an atom. Now above principle is based on the 3 points. First is the increasing order of energies of orbital. Now this point, now only we have discussed this point. So increasing order of energies of the orbital. Second is the Pauli's exclusion principle, and third one is the Hund's rule of maximum multiplicity. So on these 3 points the above principle is based. Now in detail we'll see these 3 points. In that, first one is the increasing order of energies of orbitals. The increasing order of energies of an orbital is decided by the n plus l rule. Electrons in the ground state atom are filled in the orbitals in an increasing order of energy. The meaning of this sentence is what? की इलेक्ट्रॉन्स ज्यावेळेला आपण ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन फील करणार आहोत तर त्याची ऑर्डर कशी असणार आहे तर युजिंग द
N+L rule means the increasing order of energy. आपण N+L rule वरून काय लिहितो तर ऑर्बिटलची ऑर्डर लिहितो. कशा सिक्वेन्स मध्ये लिहितो विथ द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. अशा सिक्वेन्स मध्ये आपण काय लिहितो तर ऑर्बिटलची ऑर्डर लिहितो. मग जशी ऑर्बिटलची इन्क्रीजिंग ऑर्डर आहे त्याच पद्धतीनं काय होणार आहेत इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये फील होणार आहेत. म्हणजे जसं आपण बघितलं की 1s इज लेस दॅन 2s, 2s इज लेस दॅन 2p. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स काय होतील 1s ऑर्बिटल मध्ये पहिले येतील, नंतर 2s मध्ये, नंतर 2p मध्ये, आफ्टर दॅट 3s, 3p. अकॉर्डिंग टू दॅट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील्ड इन द रिस्पेक्टिव्ह ऑर्बिटल. सो N+L रूल नुसार काय होणार आहे तर आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटलची ऑर्डर लिहितो आणि त्या ऑर्डर नुसार इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत त्या रिस्पेक्टिव्ह ऑर्बिटल्स मध्ये फील होणार. बिलो डायग्राम इज युजफुल मेथड टू रिमेंबर दिस इन्क्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तुम्ही प्रत्येक वेळेला N+L रूल वापरण्यापेक्षा ही डायग्राम तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, रिमेंबर करू शकता. इझी वे हाऊ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील इन अ ईच ऑर्बिटल और व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स टू फील द इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे कोणत्या ऑर्डरनं तुम्ही काय करणार आहे इलेक्ट्रॉन्स त्या रिस्पेक्टिव्ह ऑर्बिटल मध्ये फील करणार आहे. सो हियर इज द डायग्राम. सो सी 1s orbital, the arrow is shown means the electrons first feel in a 1s orbital. As 1s orbital is completely filled, then electron will go in a next electron will go in a 2s orbital. After that 2p, then 3s, then 3p, 3p, after that 4s, and after 4s the electrons will go in a 3d orbital, then 4p, 5p, 5s, then 4d, 5p, 6s, 4a, 5d, 6p. So you can practice this diagram, how we can write it down or how we can feel the electrons in the respective orbitals. You can remember this diagram. Now the second one point or the second one point on which the above principle is based is the Pauli exclusion principle. Now Wolfgang Pauli in 1926 recognized that the no two electrons in the atom can have the same set of 4 quantum numbers. In another way, you can write it down this principle as only 2 electrons can occupy the same orbital and they must have opposite spins. What is the meaning is that no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. Means when we consider the 2 electrons in an atom that don't have the same atom can have the same set of don't have the same set of 4 quantum numbers. म्हणजे तुम्ही ऑर्बिटल मधले जे 2 इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करणार आहात त्या 2 इलेक्ट्रॉनचा जो क्वांटम नंबर असणार आहे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनला 4 क्वांटम नंबर्स असणार आहेत आणि मग या 4 क्वांटम नंबरचा जो सेट असणार आहे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचा वेगळा असणार आहे. म्हणजे जरी एकाच ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील तरी सुद्धा त्यांचा जो सेट असणार आहे 4 क्वांटम नंबरचा हा मात्र कसा असेल डिफरंट असेल. सो द नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अन एटम कॅन हॅव द same set of 4 quantum number. Another way you can say only 2 electrons can occupy the same orbital and they must have a opposite spin. म्हणजे एका ऑर्बिटल मध्ये फक्त 2च इलेक्ट्रॉन्स असतील परंतु त्या इलेक्ट्रॉनचा स्पिन सुद्धा मात्र कसा असणार आहे अपोजिट असेल. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन अपसाइड असेल तर दुसरा कसा असेल डाउनसाइड स्पिन असेल त्याचा. So this is the Pauli exclusion principle. The Pauli exclusion principle implies that 2 electrons in the same atom have always different set of quantum number. That is the set of n, l, ml is the same but ms is the different. म्हणजे जरी तुम्ही एका ऑर्बिटल मधला समजा एकच ऑर्बिटल कन्सिडर केली त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. आपण हे बघितलेलं आहे की मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन एका ऑर्बिटल मध्ये असतील. मग 2 इलेक्ट्रॉन एकाच ऑर्बिटल मध्ये आहेत तर त्याची n व्हॅल्यू सेम असेल, l व्हॅल्यू सेम असेल, ml व्हॅल्यू सेम असेल. म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, अझिमुथल क्वांटम नंबर आणि मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर या तिन्ही व्हॅल्यू सेम असतील. बट ms व्हॅल्यू इज डिफरंट बिकॉज वी हॅव स्टेटेड दॅट की each electron have a opposite spin. प्रत्येकाचा स्पिन हा अपोजिट असतो. म्हणजे जरी 3 व्हॅल्यू सेम असल्या तरी चौथा क्वांटम नंबर मात्र काय असणार आहे डिफरंट असणार आहे. दॅट इज spin quantum number as the electrons have a opposite spins. Now for example, if we consider helium which has a atomic number 2, its electronic configuration will be 1s2,
means the helium atom has the 2 electron. So here you can see 2 electrons means ऑर्बिटल नोटेशन नुसार आपण कसं करणार की 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि ते इलेक्ट्रॉन कसे आहेत तर एक अपसाइड एरो मीन्स अपसाइड स्पिन आहे आणि एक डाउनसाइड स्पिन आहे. सो जर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पैकी जर आपण फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केला तर इट्स अ क्वांटम नंबर दॅट इज n व्हॅल्यू इज 1, l व्हॅल्यू इज 0, ml व्हॅल्यू इज 0 and ms value that is spin quantum number value is plus 1/2 because spin is upside. Now if we consider the second electron in the same orbital ahe, so if we consider the second electron, its n value is 1, l value 0, ml value is 0, but its ms value is minus 1/2 because the spin is downside. Means see here, as the same electron present in the one orbital, single orbital, but its a ms value is different as its a spin is opposite. So if we consider together it's a set, त्या क्वांटम नंबरचा आपण एकत्रितपणे जर सेट कन्सिडर केला तर तो मात्र कसा येतो डिफरंट येतो. दॅट इज फर्स्ट इज द 1 0 0 plus 1/2, second is 1 0 0 minus 1/2, means the set is different, means the no 2 electrons in the atom can have the same set of the 4 quantum numbers. जर इलेक्ट्रॉन्स एकाच ऑर्बिटल मध्ये असतील किंवा डिफरंट ऑर्बिटल मध्ये जरी कन्सिडर केले तरी सुद्धा त्यांचा क्वांटम नंबरचा सेट मात्र काय असतो वेगवेगळा असतो, सेम कधीही असणार नाही. दॅट इज द पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. नाउ द थर्ड पॉइंट on which the above principle is based is the Hund's rule of maximum multiplicity. Now the filling of an electrons in the orbital belonging to the same subshell follows the Hund's rule of maximum multiplicity. Now according to this rule, the pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. The meaning or the explanation is that if we consider the filling of p subshell, see here what is the meaning or what is the Hund's rule. If we consider the filling of p subshell, now p subshell means orbitals are 3. If we consider the p subshell will contain 3 orbitals. Now suppose we have considered the atom in which the 4 electrons are there. आपण असा ॲटम कन्सिडर केला की ज्याच्यामध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता हे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपण कसे फील करणार आहोत. हंड्स रूल काय सांगतो तर इट विल स्टेट्स दॅट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलॉंगिंग टू द सेम सबशेल. इलेक्ट्रॉनचं आपण काय करणार आहे फिलिंग करणार आहे ऑर्बिटल्स मध्ये, परंतु या ऑर्बिटल्स कुठल्या असणार आहेत तर सेम सबशेल मधल्या. म्हणजे इफ वी कन्सिडर द एस सबशेल, इफ वी कन्सिडर द पी सबशेल, इफ वी कन्सिडर द डी सबशेल, तर समजा आता पी सबशेल कन्सिडर केली तर पी सबशेल मध्ये 3 ऑर्बिटल असतील px, py आणि pz. जर आपण डी सबशेल कन्सिडर केली तर डी सबशेल मध्ये किती ऑर्बिटल असतात 5 ऑर्बिटल, दॅट इज dx y, dyz, dxz, dx स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर आणि dz स्क्वेअर अशा 5 ऑर्बिटल्स असणार. म्हणजे एकाच सेम सबशेल मध्ये असणाऱ्या ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कशा पद्धतीने आपण भरणार आहोत, कशी फील करणार आहोत, हे सगळं एक्सप्लेनेशन हंड्स रूल सांगतो. सो अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल, इफ वी वांट टू feel the p subshell, now see here the example. If we want to feel the p subshell, suppose we have considered the atom in which the 4 electrons are there. Now how we can feel these 4 electrons? The electrons will be filled in this way, means the 3 orbitals are there. So first electron, second electron, third electron, and then fourth one electron will pair up to the first electron. ओके, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स भरताना कसे भरणार आहेत तर एकूण पी सबशेल मध्ये 3 ऑर्बिटल आहेत आणि या 3 ऑर्बिटल मध्ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल, and after that the fourth electron will go in a first orbital for pairing with the first electron. Means here the pairing of electrons, see here the again sentence will see pairing of the electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got a 1 electron. म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन भरल्याशिवाय त्या ऑर्बिटल्स मध्ये पेअरिंग होत नाही. म्हणजे आपण काय बघितलं की इथे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत, तर पहिला इलेक्ट्रॉन इथं फर्स्ट ऑर्बिटल मध्ये, दुसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल मध्ये,
थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल मध्ये गेला, म्हणजे प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये आता एक इलेक्ट्रॉन झालेला आहे आणि म्हणून चौथा जो इलेक्ट्रॉन असणार आहे तो आता पेअरिंग करेल. तर इथं दाखवलेलं आहे की अँड नॉट ऍज, म्हणजे जसं की इथं दाखवलंय हे चुकीचं आहे की पहिल्या ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि थर्ड ऑर्बिटल एम्प्टी, असं होत नाही. तर अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल काय होतं की प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन जाईल आणि मग एकदा ती सबशेल त्या प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर मग आता पुढे काय होणार आहे, जर पुढचा इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये असेल तर तो आता पेअरिंग करायला सुरुवात करेल फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल. ओके, so this is all about the Hund's rule. So electrons, 4 electrons in the p subshell will fill in this manner, not in this manner. अशा म्हणजे फर्स्ट डायग्राम जी दिसते तुम्हाला त्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, ऑर्बिटल्स मध्ये फिल होतील, नॉट इन दिस वे. जी दुसरी डायग्राम आहे ती चुकीची आहे, या पद्धतीने होत नाही. तर फर्स्ट डायग्राम मध्ये जे दिलेलं आहे इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग, त्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स फिल होतील ऑर्बिटल्स मध्ये. Now the next one point is the electronic configuration of the atom and its a representation. Now why we have studied the above principle. Above principle मध्ये आपण जे 3 पॉइंट बघितले, that is increasing order of the energies of the orbitals, then second one is the Pauli exclusion principle, and third one is the Hund's rule. Why we have studied these 3 points? Because we want to write the electronic configuration of the atoms. Now using above principle we can write it down the electronic configuration of the each and every atom. Now what is electronic configuration? Electronic configuration of the atom is the distribution of its electrons in the orbital. Electronic configuration म्हणजे काय, तर प्रत्येक ऍटम मध्ये किंवा कुठलाही तुम्ही ऍटम कन्सिडर केला त्या ऍटम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं ऑर्बिटल मधलं distribution of the electrons in each orbital of that particular atom is nothing but the electronic configuration. Now electronic configuration can be written using the above principle using the 2 methods. First one is the orbital notation. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिण्याच्या 2 मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन इज द ऑर्बिटल नोटेशन and second one is the orbital diagram. Now orbital notation, here we can see how we can write it down. The orbital notation here is shown NSA, NPB and NTC. Now what is the meaning or how we can write it down the orbital notation? Orbital notation, in that the N will show the or N is what? N is the principal quantum number, and principal quantum number will designate, or we can say the principal quantum number will describe the shell of that atom. Atom ची shell describe करण्यासाठी आपण principal quantum number वापरतो. म्हणजे हा जो N लिहिलेला आहे that will be what? Shell of the particular that atom. Then S, P, D is the respective subshells of that atom. S, P, D is the respective subshells of that atom, and the A, B, C is nothing but what? It is the number of electrons present in that respective subshell. Means S subshell मध्ये electrons जे असणार आहेत, number of electron that will be written with the superscript for the or which is written in the form of superscript to the that subshell. या सबशेलचं जे सिम्बॉल आहे त्या सिम्बॉलच्या राईट साइडला आपण काय लिहितो, तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन दॅट सबशेल. म्हणजे ऑर्बिटल नोटेशन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताना N will represent the principal quantum number, means the shell of that atom. त्या atom मध्ये atom ची shell represent करेल. त्याच्यानंतर SPD will represent the subshell of that atom, and ABC means the number of electrons present in that particular subshell. This is the orbital notation. Now the orbital diagram will be shown with the box. In that means the S subshell will containing the only one orbital, then P subshell is containing the 3 orbitals, D subshell will containing the 5 orbital. If we consider the F subshell, then F subshell will containing the 7 orbitals. So like this we are showing the boxes for the orbital diagram. Now how we can represent the electrons in the orbital notation or the orbital diagram? Here is shown in this table. Suppose we consider the hydrogen atom. Hydrogen atom means atomic number is 1, means the electrons is 1. So
using the orbital notation. See here, it's the electronic configuration will be 1s1. Why 1s1? Because electron is 1, means that will be present in a first shell. Okay, means n value is 1. That is principal quantum number value is 1. So 1, then s electron will be present in a s subshell, and number of electrons 1. So 1 will be written at the right side of the S subshell. S subshellच्या right side ला आपण superscript मध्ये 1 लिहितोय. So 1s1 is the electronic configuration of hydrogen. If we want to write the orbital diagram, then we have to write the 1s orbital. Okay, 1s orbital, and in that only one electron is there, so upside arrow is shown. Then helium atom. Helium atom atomic number is 2. Atomic number 2 means electrons are 2. So electronic configuration will be 1s2, and orbital notation मध्ये एका ऑर्बिटल मध्ये मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे दुसरा इलेक्ट्रॉन आता इथे असेल त्याच ऑर्बिटल मध्ये, दॅट इज 1s2. नाउ नेक्स्ट वन सी, if we consider lithium atom, atomic number is 3, so electronic configuration will be 1s2, 2s1. Now here, why not 1s3? Because as we have studied, each and every only one orbital will contain maximum 2 electron. एका ऑर्बिटल मध्ये मॅक्झिमम 2च इलेक्ट्रॉन असतील. कमीत कमी 0 असतील, जास्तीत जास्त 2 असतील. 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन असत नाहीत. So as 1s orbital is filled here, so next one third electron will go in. Now next orbital is the 2s orbital according to the energies of the orbital. 1s नंतर त्याच्या पुढे एनर्जी कोणाची जास्त असते? 2s ची. ओके, म्हणजे 1s नंतर इलेक्ट्रॉन will go in a 2s orbital. So here orbital notation is like this. Then first orbital is filled, so next one electron will go in a 2s orbital. Same like a beryllium. Beryllium मध्ये atomic number आहे 4, so electronic configuration will be 1s2, 2s2. Orbital notation is like this. Directly we'll see here the oxygen. Oxygen atomic number is 8, so electrons will be 8. So how we can fill the 8 electrons? 1s2, 2s2, 2p4. After 2s orbital has filled, the electron will go in a 2p orbital. Now 2p subshell आहे. 2p subshell मध्ये 3 ऑर्बिटल असतील, 2px, 2py and 2pz. Now see here, 1s S subshell मध्ये एकच orbital, so electrons will fill in a 1s orbital, then 2s orbital. Now if we want to fill the remaining 4 electron, how we can fill this electron? Using the Hund's rule. First electron, second electron, third, and then fourth one electron will pair up here. Okay, so according to above principle, means we have to consider the increasing order of the energy. Then we have to consider the Pauli's exclusion principle, means we have to fill only 2 electron in a single orbital. एका ऑर्बिटल मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन, 2 पेक्षा जास्त नाही. After that, Hund's rule, what it states? The electrons will first go in each orbital of that respective subshell, and then electron will pair. As the all orbitals will feel singly occupied, then electron will go or pair up in the first orbital. नंतरच इलेक्ट्रॉन काय करेल? पेअरिंग करायला सुरुवात करेल. जोपर्यंत प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन जात नाही तोपर्यंत तिथे पेअरिंग होणार नाहीये. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नाउ इन डिटेल विल सी द condensed orbital notation of the electronic configuration. जसं की आपण ऑर्बिटल नोटेशन आणि ऑर्बिटल डायग्राम बघितली for representing the electronic configuration. Now we'll see the condensed orbital notation of the electronic configuration. As we know की atomic number as increasing with, means जसं की आपण पहिले atoms घेतले की फर्स्ट हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, ज्याचे atomic number खूप लहान आहेत, so easily we can write it down the electronic configuration. But as the atomic number is increasing up to the 100 or 120, so its electronic configuration we can write it down not in this way ki 1s2, 2s2, 2p, like this we cannot write. So for that we have to use the condensed method. म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते कंडेन्स्ड स्टेट मध्ये लिहायचं. हे कसं लिहायचं आहे ते आता आपण बघणार आहोत. सो हिअर वी कॅन सी फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, दॅट इज atomic number 1.
hydrogen atom, its electronic configuration is 1s1. Now the second one is the helium, 1s2. Its electronic configuration is 1s. Now next one, see, lithium, atomic number is 3. So electronic configuration is 1s2, 2s1. Now instead of writing 1s2, 2s1, in the condensed state, we can write it down the helium in a square bracket, means the electronic configuration of helium. बघा इथं आता हे कंडेन्स्ड स्टेट कसं लिहिलेलं आहे तर लिथियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे 1s2, 2s1. मग आता फर्स्ट जी शेल आहे ते फर्स्ट शेल मध्ये 1s2 आणि 1s2 हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाचं आहे हेलियमचं. So instead of writing 1s2, you can write it down the helium in a square bracket, means the electronic configuration of helium, and then 2s1. After that, beryllium, helium, 2s2. Okay, means 1s2, 2s2. So instead of 1s2, you can write down the helium. Up to the neon, last one element ahead, 10th one, that is neon. Electronic configuration is the 1s2, 2s2, 2p6. Okay, now here you see 2p6. Now the capacity of the p orbital is finished, because you know that p subshell will containing the 3 orbitals. Okay, p subshell मध्ये 3 orbitals आहेत, px, py, pz, आणि प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे p सबशेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असतील 6 इलेक्ट्रॉन. सो आता इथं जी p सबशेल आहे त्याची आता कॅपॅसिटी संपलेली आहे 1s2, 2s2, 2p6. Now the next one electron, म्हणजे next element if we consider which element is that sodium, atomic number 11 after 10, म्हणजे neonचा atomic number 10 आहे. After that sodium, if we consider the sodium, its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, and then next one, म्हणजे इथपर्यंत 10 इलेक्ट्रॉन झाले आणि 11th electron will go in a next orbital, that is 3s1. Okay, now see here, after 3s1, how we can write it down the now condensed electronic configuration? 1s2, 2s2, and 2p6 is the electronic configuration of neon. Okay, this much electronic configuration is of a neon. So instead of writing 1s2, 2s2, 2p6 in a condensed form, you can write it down only neon in a square bracket, means symbol of neon, and then 3s1. So instead of writing 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, in this way also you can write it down the electronic configuration of sodium, that is neon 3s1. After that, see, magnesium, atomic number 12. Its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, and 3s2. So condensed electronic configuration will be neon 3s2. So accordingly, you can write it down the electronic configuration at each and every element with the increasing order of the atomic number. Now see here, last one, argon. After argon having the atomic number 18, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now here 3p6, after that p orbital is now completely filled. Okay, completely filled. So next one electron will go in now 4s orbital. See here, potassium having atomic number 19. So 4s1. So instead of writing 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, for this we can write it down argon, because atomic number of argon is 18 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So instead of that, we can write it down the argon 4s1. This is the condensed electronic configuration of potassium. For calcium, argon 4s2. Okay, so this is the condensed form of electronic configuration. Now in the 11th standard, you have to study the electronic configuration for the atoms which having the atomic number from 1 to 30. म्हणजे 1 to 30 एवढ्या atomic number असणाऱ्या element चे electronic configuration तुम्हाला 11th standard मध्ये स्टडीला आहे. Now the next one is the elements which having the atomic number from 21 to 30. Now see here, in the 21, scandium, element name is a scandium. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, and then 4s2. Now we have written as 3d1 and 4s2, but actually in sequence काय आहे
की 3p नंतर इलेक्ट्रॉन्स कुठे जातात 4s ऑर्बिटल मध्ये. ओके, बाय आफ्टर 3p 4s मध्ये इलेक्ट्रॉन्स का जातात तर आपण n+l रूल बघितलेला आहे. सो अकॉर्डिंग टू n+l रूल मीन्स अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल गो इन अ 4s ऑर्बिटल फर्स्ट and then after that electron will go in a 3d orbital. ओके, म्हणजे लिहिताना जरी इथं अगोदर 3d ऑर्बिटल लिहिलेली असेल तरी सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स कशा सिक्वेन्सने भरलेले आहेत 1s ऑर्बिटल, then 2s, then 2p ऑर्बिटल, then 3s ऑर्बिटल, आफ्टर दॅट 3p आणि 3p नंतर 3d मध्ये नाही जात इलेक्ट्रॉन तर 3p नंतर 4s ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स जातील आणि 4s कम्प्लिटली फिल्ड झाली 4s2 आणि आफ्टर दॅट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स 21st इलेक्ट्रॉन विल गो इन अ 3d ऑर्बिटल. ओके, म्हणजे लिहिताना जरी 3p नंतर 3d ऑर्बिटल लिहिलेली असेल तरी सुद्धा ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन ऑर्बिटल्स हे कोणत्या सिक्वेन्सने होणार आहेत तर इलेक्ट्रॉन्स विल फील्ड इन अ 3p ऑर्बिटल. ऍज 3p ऑर्बिटल इज completely filled, electron will go in a 4s orbital, then 4s will completely filled and then next one electron will go in a 3d orbital. So it's a condensed electronic configuration is orgon 3d1 4s2. Okay, so in this way you can write it down the electronic configuration. If we see the electronic configuration of the chromium and copper, see here chromium atomic number 24 and copper atomic number 29. What we can see in the electronic configuration, see here chromium electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 and 4s1. Now why 4s1? म्हणजे जर या सिक्वेन्स आपण गेलेलो आहोत तर ऍक्च्युअली इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय हवं होतं 4s2 3d4. ओके, ऍज ॲटॉमिक नंबर इज 24. जर तुम्ही इथं व्हॅनेडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर कसं आहे 4s2 3d3. म्हणजे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 24 जर बघितला तर कसं असणार आहे 4s2 3d4. परंतु इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मात्र कसं लिहिलेलं आहे 3d5 आणि 4s1. व्हाय दिस हॅपन? So we will see the reason why the electronic configuration of chromium is like this. Means it's the expected electronic configuration and observed electronic configuration will be different. And what is the reason behind that? That we'll see in the next point. Okay. So chromium and copper will see the different electronic configuration according to rule. See here, chromium electronic configuration is the 3d5 4s1 and the copper electronic configuration is 3d10 4s1. Actually expected electronic configuration of copper will be 4s2 3d9. Okay, 4s2 3d9, but electronic configuration, observed electronic configuration is 3d10 and 4s1. What is the reason? So here is the reason. See, electronic configuration of chromium and copper. So chromium has the atomic number 24. So electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4. That will be the expected electronic configuration as we see in the rules. Okay, as we see the above principle, according to above principle, the electronic configuration should be like this. But 3d is not a half filled. So see here, reason is what? Key, if we want to fill the orbitals, okay, with the electrons, so electrons when filled in the orbitals, so orbitals when they are half filled or the completely filled, म्हणजे ज्या वेळेला ऑर्बिटल ह्या हाफ फील्ड किंवा कम्प्लिटली फील्ड असतील त्यावेळेला ती जी स्टेट असते ती काय असते तर मोर स्टेबल असते किंवा एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी असते त्या ॲटमला. So atoms when filled, atoms with the half filled orbital or completely filled orbital is a more stable. So for considering the stability, instead of writing the 4s2 3d4, its observed electronic configuration is 4s1 and 3d5. हे जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही बघितलं जे एक्सपेक्टेड आहे अकॉर्डिंग टू अपोव प्रिन्सिपल काय असायला हवंय 4s2 आणि 3d4, परंतु असतं ऍक्च्युअली काय तर 4s1 आणि 3d5. दिस इज ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मीन्स काय तर बघा आता की 4s ऑर्बिटल ही कम्प्लिटली फील्ड कधी आहे ज्यावेळेला त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील त्यावेळेला आणि हाफ फील्ड कधी आहे ज्यावेळेला 1 इलेक्ट्रॉन. बट 3d ऑर्बिटल, इफ वी कन्सिडर द d subshell means 5 orbital
या कम्प्लिटली फिल्ड म्हणजे कोणती कंडिशन असणार आहे 3d10 ज्यावेळेला त्याच्यामध्ये 10 इलेक्ट्रॉन्स असतील त्यावेळेला कम्प्लिटली फिल्ड आणि हाफ फिल्ड म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन्स असतील. सो when the 5 electrons will be present in a d orbital, it is a more stable than 3d4 condition. Okay, so 3d orbital is now half filled which have a extra stability. So that is why expected electronic configuration as 4s2 is and 3d4, but observed electronic configuration is 4s1 3d5 because of the half filled orbital have a extra stability. Why this is electronic configuration? Because half filled orbitals have a extra stability. Similar to half filled orbital, completely filled orbitals also have a extra stability. जसं की हाफ फिल्ड ऑर्बिटलला एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी असते त्याच पद्धतीनं कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल सुद्धा काय असतात मोर स्टेबल असतात. सो वी कन्सिडर द कॉपर which having the atomic number 29. So according to above principle याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असायला पाहिजे 4s2 3d9, but actually असतं काय ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s1 3d10. So 3d10 means completely filled. So completely filled orbital is also have a extra stability. So because of the extra stability, the expected electronic configuration and observed electronic configuration of the chromium and copper is different. Now the next one point of this chapter is the isoelectronic species. Now what is isoelectronic species? Atoms and ions having the same number of electrons are called as a isoelectronic species. Iso means the word iso means same. Isoelectronic means ज्या atoms मध्ये किंवा ions मध्ये number of electrons काय असतील सेम असतील, that will be called as a isoelectronic species. The electronic configuration of the isoelectronic species is the same as the number of electrons present in that species is the same. आपण म्हणतोय की atoms किंवा ions ज्याच्यामध्ये number of electrons सेम असतील त्यांना आपण isoelectronic म्हणतोय. पण जर त्यांच्यामध्ये number of electrons सेम असतील तर त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा काय येईल सेमच येईल. फॉर एक्झाम्पल the species such as the argon, calcium +2 containing the 18 electrons are isoelectronic with the K plus which having the 18 electrons. Now see here argon, as we seen कि argon चा atomic number किती आहे 18. As atomic number is 18 means the number of electrons are 18. Now calcium, actually calcium having the atomic number 20, but here given calcium ion, calcium +2. How we can prepare or how we can form the Ca +2 by loss of 2 electrons. Means if the calcium will lose the 2 electron, it will form the calcium ion, calcium +2. Okay, calcium ion कसा तयार होईल? कॅल्शियमचा atomic number आहे 20, म्हणजे कॅल्शियम मध्ये 20 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, परंतु इथे कॅल्शियम 2+ दिलेला आहे. कॅल्शियम 2+ कसा तयार होतो कॅल्शियम आयन? तर कॅल्शियम ज्यावेळेला 2 आयन काय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेल म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स देईल, त्याच्यातून जातील 2 इलेक्ट्रॉन, त्यावेळेला Ca2+ तयार होईल. म्हणजे आता कॅल्शियम 2+ मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती राहिले 18. ओके, सिमिलर टू दॅट पोटॅशियम, ऍक्च्युअली पोटॅशियम हॅज अ atomic number 19. ओके, बट कॅल्शियम पोटॅशियम +1 दिलेला आहे, पोटॅशियम +1 K+ दिलाय. मग K+ कसा तयार होईल? By loss of 1 electron, means now remaining electrons are 18. Now means argon Ca2+ and K+ having the 18 electrons. So isoelectronic species कशा होतील मग argon Ca2+ आणि K+ या काय असतील isoelectronic species because they containing the same number of electrons. Argon having the 18 electron, Ca2+ having the 18 electrons, and K+ is also having the 18 electrons, means the same electrons in all these 3 species. So they are isoelectronic with each other. So with that, this is the end of this chapter. Thank you.